Melissa podia sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras miraba del reloj en la estufa a los comestibles en la encimera. La luz del sol de la tarde entraba por la ventana de la cocina, atrapando motas de polvo en el aire. Estaba ansiosa, pero había decidido que esa noche era la noche. Su esposo Jim llegaría a casa en menos de una hora, y ella estaba decidida a tener una conversación franca durante la cena. Estaba cansada de la misma rutina, cansada de la tensión no expresada. En su mente, y había hablado con su mejor amiga Linda ese mismo día. Las palabras de Linda resonaban en su cabeza, alimentando la determinación que ahora sentía, mereces más emoción, Melissa. La vida es demasiado corta para estar atrapada en un matrimonio aburrido. Un esposo está bien, pero necesitas sentir deseada. Es bueno para tu salud, no solo físicamente, sino también mentalmente. Si Jim realmente te ama, se adaptará. Cada vez que Melissa recordaba las declaraciones de Linda, una nueva ola de certeza la envolvía, y sentía como si hubiera descubierto un secreto que cambiaría su vida. Linda era la prueba viviente. Se jactaba de que podía manejar múltiples amantes, múltiples Johnsons, como bromeo groseramente una noche con vino, y aunaci volvera un matrimonio amoroso cuando quisiera. Jim nunca viera esto venir, murmuró Melissa para sí misma, abriendo una botella de cerveza para calmar sus nervios. Tomo un sorbo cuidadoso, mirando el reloj, 20 minutos hasta que llegara Jim. Inhaló profundamente y se dirigió al comedor, preparándose mentalmente una última vez. Prepara su comida favorita, bebe una cerveza fría para él, sonríe y habla con suavidad, revela tus deseos. Su teléfono sonó con un mensaje de Linda. Tu puedes, chico, has que ver que tu tienes el control. O se alineará o volverá arrastrándose cuando se da cuenta de lo deseable que es. Siempre ha funcionado para mí. Melissa leyó el mensaje dos veces, sonriendo. Dejó el teléfono a un lado y siguió cortando verduras, ignorando el alivio en su estómago. Cuando Jim finalmente entró, Melissa mostró su sonrisa más cálida. El olea a pollo asado fresco llenaba la cocina. Él parecía agotado, sudoroso por el trabajo del día, pero su rostro se iluminó tan pronto como olió la comida. Hola, cariño, dijo, dejando sus labios en la encimera. Algo huele genial. ¿Es tu favorito?, respondió Melissa, entregando la cerveza que había abierto. Pense que te gustaría después de un día largo. Él la miró, ligeramente desconcertado. Normalmente pedían comida para llevar cuando ella se arreglaba tanto. Lavaba un vestido nuevo y ajustado que resaltaba su figura más de lo usual. Te ves increíble, comentó Jim con una sonrisa de aprecio. Gracias, respondió Melissa, indicando que se sentara. Vamos, relájate, la cena está lista. Ella le sirvió la comida cuidadosamente presentada. Luego colocó su propio plato al otro lado de la mesa. Comieron en silencio al principio, pero Melissa podía sentir su pulso acelerado. Finalmente, carraspeo. Jim, hay algo que necesito decirte, dijo con calma. Él dejó el tender, estudiándola. Me estás asustando, Mel, ¿qué es? Ella forzó una pequeña risa. Relájate, no es nada malo. Tal vez inesperado, pero no malo. Él se recostó en su silla, preparándose para lo que venía. Está bien, dijo Melissa, recomponiéndose, recordando las palabras de ánimo de Linda. Jim, necesito más emoción. Te amo, eso no ha cambiado, pero hay una parte de mí que se siente enjolada. Quiero salir con otros hombres, solo por un par de meses. Las palabras salieron de un tirón, como si estuviera arrancando una venda. Observó el rostro de Jim, esperando que explotara o al menos protestara, pero no lo hizo. Parpadeó, apretando los labios. ¿Qué es que? Su voz era suave, con incredulidad. Melissa tragó saliva.
Salir con otros hombres, y sabes, físicamente. Por el destello en sus ojos, ella supo que él entendía exactamente lo que quería decir. Entonces quieres un matrimonio abierto, temporalmente, preguntó, su tono tranquilo pero cargado de tensión. Ella asintió. Sí, solo por un corto periodo, como sembrar mis avenas salvajes, supongo. Linda piensa que sea bueno para mí. Me dijo como obtener nueva energía ulsa deseada por diferentes hombres. Dice que es saludable para la confianza de una mujer, y cuando termine, regresar como una mejor pareja. Entonces podremos empezar la familia de la que hemos estado hablando. Laura había dicho que algunos hombres explotan de rabia ante tal sugerencia, pero Jim solo miró su plato a medio cama durante unos segundos antes de exhalar. Vea, entonces has pensado mucho en esto, ¿verdad? Melissa se permitió una pequeña sonrisa nerviosa. Sí, lo eco. No fue una idea espontánea. Él se rascó la nuca. Linda, la misma Linda que está en su tercer matrimonio, ¿verdad? Ha perdido por mucho, pero afirma que está más feliz que nunca. Melissa respondió, ella jura por estas aventuras. Insiste en que su esposo finalmente se alineó. Los labios de Jim se apretaron. Entonces estás cansada de esperar a que yo sea espontáneamente más emocionante. Melissa frunció los labios. No lo diría así. ¿Por cuánto tiempo? 2 meses, tal vez 3 como máximo. Luego la vida vuelve a la normalidad. Él empujó su plato, sin siquiera terminar la cena. Ella estaba a punto de hablar de nuevo cuando él se levantó, dio un paso detrás de su silla y habló en voz baja. Si esto es realmente lo que quieres, supongo que tomaste una decisión. Melissa lo miró, con el corazón latiendo con fuerza. Esperaba gritos, lágrimas, tal vez una puerta cerrada de golpe. En cambio, su compostura la inquietó. El carraspeo. No puedo detenerte de estar con otros hombres. Ella suspiró aliviada, a punto de agradecer por entender, pero él continuó. No fingia que estoy de acuerdo con esto, y si este es el camino que eliges, no estaré aquí para compartir tu cama. Suspiró. Me mudaré a la habitación de invitados por ahora. Sus ojos se iluminaron. ¿Te mudarás a la habitación de invitados? Está bien, es solo temporal. Y si te haces sentir más cómodo, no me quedaré en la misma cama mientras haces esto, aclaró Jim, su voz cruda por la decepción a pesar del tono mesurado. Solo sé que no es tan simple como tú o Linda lo hacen parecer. Las actions tienen consecuencias, Mel. Aprecio tu disposición a darme espacio, incluso si no estás exactamente emocionado por esto, susurró ella. Jim, necesito esto. Él asintió lentamente, tomó un último trago de su cerveza y subió las escaleras. Melissa escuchó sus pasos desvanecerse. Él alivió y la emoción gariban dentro de su pecho. Le envió un mensaje Linda, no me peleó. Probablemente est molesto, pero no enojado. Creo que cederá. Esto podría funcionar de verdad. El pensamiento la hizo sonreír. No tenía idea de que estaba a punto de desatar un caos que se saldría de control. Al día siguiente, Melissa llamó a Linda. Era media mañana, y Jim se había ido al trabajo sin decir una palabra. Hola, Mel, chirrió Linda por teléfono. ¿Cómo se siente el pájaro libre? Oh, Linda, no perdió los estribos en absoluto, dijo, paseando por la sala. Estaba tranquilo, se mudó a la habitación de invitados. Fue casi aterrador lo compuesto que estaba. Linda se rió. Chico, eso es genial. Te dije, los hombres o hacen un berrincho se quedan callados para llamar sus egos heridos. No te preocupes, volverá arrastrandos cuando vea lo deseable que puede ser. Melissa recordó las historias de Linda, las noches salvajes con múltiples compañeros, la emoción que Linda afirmaba le daba una nueva perspectiva.
Juras que has heco esto, como con varios hombres a la vez? Oh, sí, aladio linda. El verano pardu, Marquis darbar fura de la ciudad, aciq invita unos pocos Johnsons. Fu increíblemente emocionante. Me senti tan viva después. Mark se dio cuenta de que no podía seguirme el paso si lo intentaba, aciq me dio todo el espacio que quería. Confía en mí, es bueno para tu salud, tu autoestima, y hoy, eventualmente también pude mejorar el dormitorio con tu esposo. Melissa se sonrojó, extrañamente fascinada pero inquieta. Imagino las hazanas de Linda, luego intento imaginar contarle Jim que había recibido a múltiples novios bajo su techo. Permanecería Jim tan tranquilo? La voz de Linda la sacó de sus pensamientos. Recuerda, sin culpa. Esto es sobre tu empoderamiento. Si Jim quiere hacer un escándalo después, déjalo. Eso demuestra cuánto control tienes. Si, dijo Melissa en voz baja, supongo. Miró por el pasillo hacia la puerta cerrada de la habitación de invitados. Lo tender en cuenta. Vamos a salir esta noche, ¿verdad? Linda insistió. Traerás a Brian, es guapo del que no paras de hablar de la oficina. Melissa se mordió el labio. Sí, está soltero, bueno, más o menos. Escuch rumors de que está semi-separado, pero definitivamente está interesado. Eso es todo lo que necesitas, dijo Linda. Manténlo simple. Solo quieres sentir deseada, ¿verdad? Avisame cuando salir después del trabajo. Melissa invitó a Brian a un lounge de moda donde Linda se uniría a los. La noche estaba animada. El murmullo de la conversación, las luces de neón bailando sobre la barra, y la música juguetona. Brian era alto, con una sonrisa confiada y una mandíbula fuerte. Descubrieron que tenían una química facial. Incluso Linda, raramente impresionada, le dio a Melissa un pulgar arriba deste el otro lado del bar. A medida que avanzaba la noche, Melissa se encontró inclinandos más cerca, dejando su mano descansa en el brazo de Brian. Él respondió apartando el cabello, susurrando cumplidos en su oído. Finalmente, Linda desapareció con su propia cita, Logan, dejando a Melissa y Brian solos. Terminaron en un reservado oscuro, perdidos en su propia burbuja de coqueteo. El teléfono de Melissa vibró con un mensaje de Linda, lévalo a casa. La vida es corta, disfruta cada segundo. La idea la emocionó y atero, pero Linda tenía razón. Melissa necesitaba demostrar a sí misma, a Jim, a todos, que podía ayudarnos de su deseo. Estoy pensando en irme a casa, bromeo, dejando que sus dedos rozaran la mano de Brian. ¿Quieres venir? Brian sonrió. Absolutamente. Tropezaron en la sala de estar apenas iluminada. Melissa se quitó los tacones, presionando un dedo en sus labios. Sure, mi esposo está dormido, susurró, sorprendiéndose de lo audaz que sonaba. Brian alzó una ceja. Espera, entonces tu esposo está arriba. Melissa se encogió de hombros con picardía. Está en la habitación de invitados. Tenemos un arreglo. Hubo un destello de confusión en la expresión de Brian, pero también curiosidad. Eso es interesante. Ella tomó su mano, levándolo por el pasillo. Se deslizaron en el dormitorio principal, el antiguo dormitorio de ella y Jim, cerrando la puerta silenciosamente. La atmósfera crepitaba con tensión. El corazón de Melissa latía con fuerza. Por primera vez desde que se casó con Jim, estaba a punto de ser íntima con otro hombre bajo el mismo techo. Pero se negó a sentir culpa. No era esto exactamente lo que quería, lo que Linda insistía que era su derecho experimentar. Encendió la lámpara de la mesita de noche. Brian se rió mientras miraba alrededor del cuarto. ¿Quieres que use algo de él? Bromeo, notando un par de ropa interior de hombre doblada en el tocador. Melissa, envalentonada por el alcohol y las palabras de Linda,
serio. Claro, podría ser una diversión retorcida. Brian, siguiendo el juego, movió las cejas. Estoy dentro si tú lo estás. Tomo la ropa interior, claramente de Jim, tal vez una talla más grande para Brian. Se sentía surrealista y casi cómico, pero le dio a Melissa una extraña emoción eléctrica, un acto mezquino de desafío. Mientras Brian se la ponía, Melissa apenas podía respirar. Estaba dando un paso mucho más allá de su zona de confort, pero algo dentro de ella insistía en que reclamaría su poder al cruzar estos límites. Pronto se derrumbaron en la cama, sus risas silenciosas convirtiéndose en murmullos sin aliento. Brian se fue alrededor de las 3 de la mañana para regresar a su propio apartamento. Melissa se quedó dormida con una sonrisa triunfal, segura de que la nueva exploración de su libertad se sentía mejor de lo que había imaginado. No había oído ni un ruido de Jim. A la mañana siguiente, Melissa despertó sobresaltada por el timbre estridente de su teléfono. Miró la pantalla, Linda. Hola, murmuró Melissa, todavía aturdida. La voz de Linda llegó a toda velocidad. Chico, adivina que, Mark, mi esposo, ha estado espiándome y tuvimos una pelea horrible anoche, pero eso no es el punto. Será mejor que te prepares. Jim podría hacer lo mismo si empieza a sentirse amenazado. Podría contratar a un investigador privado o... Creo que Jim está bien, interrumpió Melissa. Apenas ha dicho una palabra. Anoche leva Brian a nuestro dormitorio y Jim ni siquiera me envió un mensaje para callarse. De verdad. Linda parecía casi decepcionada. Este perdedor volverá arrastrándose cuando descubra lo deseable que es, eso es seguro. Pero llamame si ves alguna señal de que se vuelve contra ti. Los hombres pueden explotar cuando se den cuenta de que sus esposas realmente tienen opciones. Melissa bostezó, sintiendo un destello de miedo. Está bien, estar atenta, pero el siempre ha sido del tipo tranquilo y controlado. Dudo que haga algo extremo. La voz de Linda bajó. No lo subestimes, cariño. Cuando el ego de un hombre está involucrado, incluso los más amables pueden volverse viciosos. Tomado en cuenta, respondió Melissa, aunque no estaba del todo convencida. Una semana después, la tensión en la oficina era palpable. Melissa había salido casualmente con Brian, y Linda continuaba sus noches fuera, pero en algún momento comenzaron a circular rumors. Una compañera de trabajo, Valerie, una mujer que siempre vestía trajes impecablemente diseñados, parecía inusualmente interesada en las vidas personales de Melissa y Linda. Las veía susurrando con Brian o Logan y arquiba las cejas en desaprobación. Melissa, ¿está todo bien en casa? Preguntó Valerie en la sala de descanso una mañana, removiendo azúcar en su café. Melissa intentó fingir despreocupación. Claro, todo está bien. Valerie dio una sonrisa azucarada. Solo escucho que has estado disfrutando de algunas actividades extracurriculares con ciertos compañeros de trabajo. Ten cuidado, la gente habla. El estómago de Melissa se retorció. Intentó quitárselo de encima con una risa tensa. Gracias por la preocupación, pero estoy bien. Al mediodía, Linda irrumpió en la oficina de Melissa, con los ojos encendidos. No lo vas a creer, mi jefa acaba de llamar para una discusión sobre la conducta en la oficina. Esa víbora de Valerie aparentemente me reportó por confraternizar con colgas. Dice que es poco ético. Q. Melissa sisió. Linda negó con la cabeza. Espera. Escuchaste sobre la grabación de voz que te dije que podría existir? Melissa frunció el ceño. Grabación. Mi esposo una vez amenazó con instalar cámaras secretas o dispositivos de audio en mi coche. Tal vez Jim tuvo la misma idea. Los hombres hablan, especialmente si quieren vengarse. El corazón de Melissa dio un vuelco. Jim. Eso es paranoico, Linda. No lo haría.
Linda se burló. Carino, no tienes idea de cómo operan los hombres. Mix una vez me grabo conectando con su propio jefe para obtener ventaja en el divorcio. Ten cuidado. Tragando una creciente sensación de tema, Melissa se recordó a sí misma que Jim era demasiado gentil, demasiado estable para tomar ese camino. Apenas había dicho algo sobre su nuevo estilo de vida, salvo fruncir el seno cada vez que ella le libertad. Durante el almuerzo, Valerie se acercó a Linda y Melissa en su mesa habitual en la esquina. Su tono levaba una cortesía calculada. Buenas tardes, señoras. Supongo que están disfrutando su día, hablando de planes de fin de semana con sus chicos otra vez. Linda lanzó dogas con los ojos. Lo siento, ¿cómo es eso de tu incumbencia? Valerie se encogió de hombros, mirando alrededor. Una pequeña multitud de compañeros de trabajo giró la cabeza para ver que paraba. Solo quiero informales que todos recibimos un correo electrónico interesante. Contiene algunos clips de audio explícitos y algunos videos subidos de tono. Que extraño que protagonizan a ciertas personas de esta oficina. Un silencio quio. La sangre de Melissa se heló. ¿De qué estás hablando? La sonrisa de Valerie se curvó en una mueca de suficiencia. Oh, aún no han revisado sus teléfonos, supongo. Paris que tu esposo debe ser más ingenioso de lo que pensabas. Linda prácticamente saltó de su silla. Tu, mentirosa. Valerie levantó una palma. Cuidaría el lenguaje. Los clips están por todo el edificio ahora. Los he escuchado, y también la mitad de tus compañeros de trabajo. Están repitiendo cada detalle de tus encuentros. Es humillante, realmente. Melissa, temblando, sacó su teléfono del bolsillo. Innumerables notificaciones de texto de colgas. No, susurró, con el tema creciendo. Jim no haría esto. ¿Estás segura de eso? Preguntó Valerie, arqueando una ceja. Por lo que escuché, el cerebro detrás de todo esto tenía una cámara oculta en el dormitorio, posiblemente audio de un teléfono dejado grabando. Un mensaje de voz destacaba en la pantalla de Melissa. Hola, Melissa, no puedo creer que es diciendo esto, pero numbers enviaron un archivo que parece tú. Why, bueno, definitivamente es tú. Necesitas manejar esto. Linda golpeó la mesa con el puño. ¿Quién de ustedes lo reenvió? ¿Quién numbers está humillando? Valerie se encogió de hombros, imperturbable. No tengo idea de quién comenzó la cadena, querida. Tal vez molestaste al hombre equivocado. Las mejillas de Melissa ardían, la furia y la vergüenza explotaron simultáneamente. No puedo creer que esto est pasando. Valerie sonrió. Como dije, ten cuidado. Las actions tienen consecuencias. Por cierto, buena suerte, su jefe quiere velas a ambas. Luego giró sobre sus talons y se alejó, sus tacones resonando en el suelo de baldosas. Melissa y Linda corrieron a la oficina del jefe, solo para encontrar la puerta cerrada. Una voz apagada desde dentro. Tomen asiento, señoras, las llamar pronto. Se desplomaron en las sillas del pasillo, con los corazones latiendo con fuerza. Los compañeros de trabajo pasaban, susurrando entre ellos. Melissa vio lástima en algunos rostros, delite en otros. Quería desvanecerse. 5 minutos agonizantes después, la puerta se abrió, revelando al jefe furioso. Señaló a Linda. Adentro, ahora. Linda le lanzó a Melissa una mirada ansiosa, luego desapareció en la oficina. Melissa se quedó sola, estremeciéndose ante la discusión apagada dentro. De repente, hubo un chillido fuerte desde el pasillo detrás de ella. Se giró para ver a Valerie, teléfono en mano, filmando algo. Un compañero de trabajo pasó corriendo ansiosamente. Entonces Melissa vio a una colega llamada Tisha Avanza.
Los ojos de tisha brillaban con adrenalina mientras desha. Dios mío, Melissa, ser milla que vengas, alguna mujer está diciendo que tiene una sorpresa sobre ti. El ritmo cardíaco de Melissa se disparó. Que mujer. Pelo corto y rubio, Paris furiosa. Confundida, Melissa siguió los pasos frenéticos de tisha hacia el área abierta cerca de los cubículos. Ali estaba una mujer que reconoció vagamente como la esposa de uno de los gerentes superiores, alguien que había visto en una fiesta navideña. La mujer se giró en el momento en que vio a Melissa. Levantó su teléfono, presionó un botón, y una grabación de voz resonó a través de un altavoz pequeño. Era el sonido de gemidos íntimos, el audio exacto del dormitorio de Melissa con Brian. La voz de la mujer era triunfante, tal vez lo pienses dos veces antes de meterte con mi esposo, asquerosa. La mandíbula de Melissa quio. Esposo. No, espera, Brian no está casado, ¿verdad? Es mi prometido, escupió la mujer, con los ojos rojos de ira. Y tú es repugnant. Pensaste que te saldrías con la tuya? Una multitud se reunió, atraída por el enfrentamiento. La mujer se giró para dirigirse a los espectadores, todos quieren detalles, porque lo tengo todo. El teléfono de mi prometido estaba sincronizado con la nube, y adivinan que, grabó todo. Luego, aparentemente, alguien más también grabó a los dos deste otro ángulo. Tal vez tu querido esposo, Carino. Le dio a Melissa una sonrisa maliciosa. De cualquier manera, lo tengo todo en detalles increíblemente gráficos. Un silencio quio, roto solo por jadios apagados de los espectadores. El color se desvaneció del rostro de Melissa. Mira. Lo siento, comenzó. No sabía. Pero la mujer continuó sin piedad, comentario golpe por golpe. Se conecta con su jefa, aparentemente, y con la mitad de los hombres de aquí. Todo está en video. Todos sabían que es una tramposa y una destruye hogares. La boca de Melissa se cerró de golpe. Espera, conectando con mi jefa. Eso no es cierto. Oh, lo es, sisió la mujer. Tengo las imágenes con fecha. Estas en su oficina después de horas. También hay audio. Lo llamas señor. Tal vez estabas esperando un ascenso. Algunos empleados rieron. Los ojos de Melissa se movieron frenéticamente. No tenía memoria de haber estado con su jefa, pero había coqueteado con él en una fiesta una vez. ¿Podría Jim haber manipulado las imágenes? O tal vez su jefa, en un momento de mania, se le acercó después de que ella había bebido demasiado. El recuerdo era irregular. Una oleada argent de vergüenza la invadió. Tartamudeó, no sé de qué estás hablando. Era inútil. La mujer reprodujo más audio humilante mientras los gemidos y frases a medias salían. Melissa reconoció su propia voz. Su rostro se puso escarlata. Furiosa, humilada y acorralada, se lanzó hacia el teléfono. Para de reproducir eso. Estalló el caos. La mujer dejó escapar un chillido sobresaltado, tropezando hacia atrás mientras Melissa agarraba un punado de su cabello. Melissa, fuera de sí, tiró, haciendo que el teléfono cayera al suelo. La gente gritaba, intentando separarlas. La mujer arrancó ferozmente los brazos de Melissa. Algunos empleados intervinieron, pero no antes de que Valerie comenzara a filmar de nuevo, capturando toda la pelea. Luego la seguridad, llamando a la policía por radio. Melissa apenas registró a los fornidos guardias de seguridad apretándola hasta que la estrellaron contra una partición de un cubículo, inmovilizándola por las muñas. Escuchó a alguien gritar, basta. Momentos después, los oficiales de policía locales entraron en la oficina. Exigieron orden, tomaron declaraciones. La mujer rubia estaba solazando, con el cabello desordenado, arenazos en el cuello.
Melissa permaneció en shock, temblando mientras el oficial las interrogaba a ambas. Pronto quedó claro que, aunque la mujer había iniciado el enfrentamiento verbalmente, fue Melissa quien había iniciado el asalto físico. Estas bajo arresto por agresión menor, dijo el oficial, leyendo sus derechos a Melissa. Con el estómago revuelto, ignorando las miradas y los teléfonos con cámara, Melissa sintió las frías esposas de metal cerradas alrededor de sus muñecas. La levaron por el pasillo, pasando por las miradas fulminantes de los compañeros de trabajo y la conmoción en el rostro de Linda al salir de la oficina del jefe. Horas después, Linda pagó la fianza de Melissa. Salieron tambaleandos de la estación de policía, el aire fresco de la noche golpeando sus rostros. Los ojos de Melissa ardían por las lágrimas. Esto es una locura, gruñó Linda, sacudiendo la cabeza. Ser arrestada por arenazos de una pulgada en el cuello de esa mujer. Ella básicamente te provocó. Melissa se hundió en un banco cercano, ignorando el bullicio de la calle de la ciudad a su alrededor. Perdí el control. Ella estaba reproduciendo ese audio. Todos lo escucharon, Linda. Todos me escucharon gemir en una cinta en medio de la oficina. Linda se sentó a su lado, colocando una mano en su hombro. Escucha, te están acusando de agresión, pero probablemente solo si una multa. Estás en libertad bajo fianza ahora, así que reagrupémonos. Las lágrimas brotaron de nuevo en los ojos de Melissa. Mi jefe va a despedirme. No si podemos evitarlo, interrumpió Linda, aunque su voz carecía de certeza. Me tienes de tu lado. 2 días después, Melissa fue a la corte para una audiencia rápida. Se declaró no culpable de agresión menor. El juez, poco impresionado por su intento de explicar circunstancias atenuantes, le impuso una multa más clases de manejo de la IRA. Dorothy, ese era el nombre de la prometida, sonrió con satisfacción sombría desde el otro lado de la sala del tribunal. Avergonzada, furiosa y tambaleandos por el día humillante, Melissa salió, con Linda apoyándola. Sentía la tensión enrolarse como un resort en su estómago. Su adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando atrás la creciente realización de que la vida que una vez tuvo, un juego normal, un trabajo normal, estaba en serios peligro. Una noche, poco después del incidente, Melissa confrontó a Linda en el estacionamiento de un restaurant donde debían encontrarse para tomar algo. Los ojos de Melissa estaban rojos por el llanto. Linda, acabo de colgar con el abogado de Jim. Quieren resolver el divorcio rápidamente, le mando adultera. Está yendo por todo. ¿Cómo no me advertiste que esto podría pasar? Los ojos de Linda brillaron. Te dije que los hombres pueden ser despiadados. Dijiste que lo tenías bajo control. Pero tú es la que dijo que sería saludable. Dijiste que a los hombres les encanta una mujer deseable. Ahora estoy enfrentando un divorcio, fue humillada en la oficina, hay videos, mi reputación está destruida. Jim me está llamando de todo. Esto es tu culpa. La IRA de Linda estalo. Disculpa, es adulta. Tomaste tus propias decisions. No me lo exermi. Melissa resopló amargamente. No fuiste tú la que. A la diva de cuantos hombres tenías a la vez, como tu esposo terminó arrodillándose a tus pies. Dijiste que Jim haría lo mismo, pero mirame ahora. De repente, las manos de Linda se dispararon, empujando a Melissa hacia atrás contra un auto estacionado. No te atrevas a culparme por tus errores. Melissa tropezó, dejando escapar un grito agudo. Quita tus manos de encima. Linda empujó de nuevo, y forcejaron, maldiciendos mutuamente. Melissa logró empujar a Linda, con el cabello volando. Un guardia de seguridad de una tienda cercana corrió a separarlas. Señoras, necesitan us, ladró, colocándose entre ellas. Linda se sacudió la chaqueta, furiosa.
No es la única cuya vida está arruinada, sabes. Mark también me dejo. Estoy perdiendo todo, pero no te culpo por mi desastre. No me ves loriqueando. Vital diablo, linda, escupio Melissa, con lágrimas corriendo. Solo mantente fuera de mi vida. Giro sobre sus talons, dejando a linda furiosa, el guardia de seguridad aún mirando nerviosamente entre ellas. Rodeada de cargas y maletas en el maletero de su auto, Melissa condujo por las calles sinuosas hacia lo que solía ser su hogar con Jim. El sol se estaba poniendo bajo el horizonte, pintando las nubes de rosa y naranja. Se sentía entumecida. Le habían entregado los papeles oficiales de divorcio. La solicitud de arrendamiento de su nuevo apartamento fue denegada una vez que el propietario potencial se enteró de su historial de arresto. No tenía a dónde ir por favor, susurró para sí misma, deteniéndose en la acera. Carson Street se veía igual, casas de vecinos tranquilas, el zumbido suave de una unidad de aire acondicionado desde el otro lado de la calle. Al salir, arrastró sus maletas por el camino de entrada. Su corazón se hundió al ver la camioneta de Jim en el garaje. Las luces brillaban dentro, así que estaba en casa. Tal vez al menos la digeria dorma en el sofá. Tocó suavemente, luego otra vez con más firmeza. Jim, llamó suavemente. La puerta se abrió, revelando a su esposo, o pronto ex esposo, de pie en pantalones de chándal y camiseta. La oscuridad destelaba detrás de sus ojos. Melissa. Su tono era plano. Jim. Ella miró las maletas, las lágrimas amenazando con derramarse. Por favor, podemos hablar? No tengo a dónde ir. Su mirada se endureció. No es mi problema. Ella tragó saliva. Yo, me equivoco. Sé que probablemente soy la última persona que merece tu amabilidad, pero puedo entrar. Habla por un minuto. Él permaneció impasible, dando un paso adelante hacia el Porsche, asegurándose de no dejarla deslizarse dentro. Deberías haber pensado en eso antes de convertir nuestras vidas en un circo, antes de humilarme, acostar con la mitad de tus compañeros de trabajo y dejar que tu supuesta amiga linda manejara tu vida. El labio de Melissa tembló. Linda no es mi amiga. Por favor, Jim, fue estúpida. Me dejé llevar por la emoción. Cry todas las tonterías sobre que era saludable. Dios, lo lamento todo. Él miró las maletas. Entonces ¿quieres que abra mis brazos y diga bienvenida de vuelta? Ella bajó la cabeza, las lágrimas silenciosas goteando en el escalón. No sé qué hacer. Te lo estoy suplicando. Jim apretó la mandíbula. He oído suficiente. Tú presentaste tu ultimátum de matrimonio abierto, engañaste, fuiste humillada, y ahora quieres que yo lo arregle. Eso no va a pasar. Dio un paso atrás, le dio una última mirada a su rostro cercado de lágrimas, luego, lenta y deliberadamente, cerró la puerta en su cara y la aseguró con el cerrojo. Melissa se quedó allí, con las maletas a sus pies, escuchando el clic del cerrojo. La luz del Porsche la iluminaba mientras caía la noche, pero esa luz no ofrecía cala. Se dio cuenta, con un dolor hueco, que esto no era solo Jim siendo distante. Esto era definitivo. Las consecuencias de las decisiones de Melissa fueron rápidas. Tras su arresto por el altercado en la oficina, se presentaron cargos contra ella por agresión y lesiones, lo que llevó a una multa considerable y un curso obligatorio de manejo de la IRA. Su divorcio de Jim siguió rápidamente. En la corte, el abogado de Jim presentó no solo las pruebas explícitas de audio y video de sus aventuras, sino también declaraciones de compañeros de trabajo que habían presenciado su colapso. Aunque la mayoría de los estados favorecen una división equitativa, ella tenía pocos activos matrimoniales para empezar. Su hogar compartido estaba en un contrato de arrendamiento,
ACIQ Jim lo cancelo para mudarse otro lugar, de jandalas in teco. El juez descartó la pensión alimenticia basándose en la corta duración del matrimonio y su propio potencial de ingresos. En cuanto al trabajo de Melissa, la empresa pronto anunció que tanto ella como Linda Esteban bajo investigación por violar la cláusula de turpitude moral en sus contratos de empleo. Menos de un mes después, Melissa perdió su puesto, y Linda también fue despedida. Los hombres involucrados, Brian, Logan y algunos otros, enfrentaron divorcios y ruina financiera una vez que sus propios cónyuges descubrieron la extensión de su engaño. Las demandas se entrelazaron en el lugar de trabajo. La empresa enfrentó publicidad negativa, pero se distanció del escándalo al despedir o presionar las renuncias de todos los involucrados.